الحلقة النهاردة رغم بساطتها لكن جميلة في جمال الناس اللي بتسمعني دلوقتي. أيوة انتوا يعني. Hi there, how's it going؟ أنا محمد سلام وانت بتشوف دلوقتي قناة متعة التعليم. اسمع معايا كده الجملة دي وشوف هتعرفها ولا لأ. Where there's a will, there's a way. Where there's a will, there's a way. Where there's a will, there's a way. لو ما عرفتهاش اسمعها من هنا كمان. Where there's a will, there's a way. Where there's a will, there's a way. Where there's a will, there's a way. لسه برضو؟ No, not yet. طب اسمع من هنا كمان. Where there's a will, there's a way. 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 ودي معناها الحرفي، حيث توجد الإرادة هناك طريقة. Where there's a will, there's a way. زي ما بنقول كده الإرادة تصنع المعجزات. Where there's a will, there's a way. تخيل كده حد بيقول لي إن تعليم الإنجليش صعب جدا ومش ليا، هرد عليه وأقول له Where there's a will, there's a way. حيث توجد الإرادة هناك طريقة. لو أنت فعلا عندك هدف واضح هتقدر تعدي أي حواجز وهتوصل للي أنت عايزه. Are you kidding me? No. لكن بتتدلع مش هتوصل لأي حاجة. Where there's a will, there's a way. 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 يلا بينا نشوف الجملة اللي جاية دي بتقول إيه. Don't spend it all at once. Don't spend it all at once. Don't spend it all at once. لو عرفتها المفروض كتبتها، لو معرفتهاش اسمع من هنا كمان. Don't spend it all at once. Don't spend it all at once. Don't spend it all at once. لسه برضو؟ طب اسمع من هنا كمان محاولة. Don't spend it all at once. 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 ودي معناها ما تصرفهمش كلهم مرة واحدة. Don't spend it all at once. Don't spend it all at once. ما تصرفهمش كلهم مرة واحدة. العبارة دي غالبا بتتقال بشكل فكاهي. Can you explain that? لأن المبلغ اللي انت خدته أو كسبته بيكون قليل جدا، بتتقال على سبيل الدعابة ما تصرفهمش كلهم مرة واحدة، رغم ان الفلوس دي ما بتجيبش كيس شيبسي أصلا. Don't spend it all at once. كلمة all at once all at once معناها كله مرة واحدة أيا يكن نوع الجملة. تعال اديك مثال. لو قلت لك she ate the whole pizza all at once، ودي معناها انها كلت البيتزا كلها مرة واحدة من غير ما تحتفظ بولو قطعة واحدة. ولو قلت لك I finished the project all at once، يعني انا خلصت المشروع كله مرة واحدة من غير ما اخد اي استراحة. Don't spend it all at once. 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 تعالوا نسمع الجملة دي سوا، وانا متأكد ان احنا كلنا هنكتبها في التعليقات لوحدنا، بس خلونا من دلوقتي ورايح نسمع الثلاث جمل ورا بعض على طول. Don't everybody speak at once. 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 كلنا عرفناها أكيد. Don't everybody speak at once. Don't everybody speak at once. ودي معناها بلاش كله يتكلم في نفس الوقت. Don't everybody speak at once. لا تتحدثوا جميعكم في نفس الوقت. مش كله يتكلم مرة واحدة. Don't everybody speak at once. 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 تعالوا نشوف العبارة دي سوا واللي بيعرفها بيكتبها على طول. The best is yet to come. The best is yet to come. The best is yet to come. And the best is yet to come. And the best is yet to come. And the best is yet to come. 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 ودي معناها الأفضل لم يأتي بعد. The best is yet to come. تخيل كده شخص بيبذل مجهود شاق أو بيمر بأيام صعبة، هتقول له The best is yet to come. اصبر شوية، الأفضل لم يأتي بعد. The best is yet to come. وانتوا كمان بقول لكم بكل صدق الأفضل لم يأتي بعد. أنا عارف إنكم بتتعبوا جدا في الإنجليش وعارف إنكم بتبذلوا مجهود كبير. How did you know that?
لكن الأفضل لم يأتي بعد. هيجي لك وقت وتحصد كل ثمار المجهود اللي انت بذلته والزرع اللي انت زرعته. The best is yet to come. 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 And the best is yet to come. And the best is yet to come. تعالوا نسمع العبارة اللي جاية دي وهي على بساطتها هنحتاجها كتير جدا. What grade are you in? 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 ودي معناها انت في الصف الكام. تخيل انك قابلت طالب وعايز تعرف هو في سنة كام، في الصف الكام، هتقول له ايه؟ What grade are you in? What grade are you in? كتابتك للجمل دي ونطقها هيفرق معاك جدا في تثبيت المعلومة. انا دايما بكرر عليكم المعلومة دي، لكن مفيش شك ان ليها مفعول السحر. التكرار والممارسة بيفرق معاك جدا. ما تنساش النصيحة دي تاني. What grade are you in? 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 العبارة اللي جاية دي أنا شخصيا بحبها قوي. اسمعها كده ولو عرفتها اكتبها. These two shall pass. 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 This too 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 shall pass. ودي معناها هذا أيضا سيمضي. تحس إنه فيلم. هذا أيضا سيمضي. This too shall pass. تخيلي مثلا كده صديقتك انفصلت عن جوزها وهي بتمر بوقت صعب، هتقولي لها This too shall pass. والوقت ده برضه هيعدي. صعب هيعدي، سهل هيعدي، كل الأيام والمواقف بتعدي. عشان كده انت كمان بلاش تضيع وقتك وعمرك هدر. صحيح بتتعب في تعلم أي لغة، لكن الوقت كده كده بيعدي عليك. ما تضيعوش على الفاضي لو سمحت. This too shall pass. These two shall pass. These two shall pass. These two shall pass. These two shall pass. This too shall pass. This too shall pass. والجملة اللي جاية دي عشان مرتبطة بالأكل فاحنا بنحتاجها كتير جدا برضو. What do you want for dinner? 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 عايز تاكل ايه على العشاء؟ What do you want for dinner؟ ما الذي تريد تناوله على العشاء؟ احنا كنا خدنا جملة شبه دي لكن بتختلف في المعنى، فاكرينها؟ ايوه بالظبط كده. What's for dinner؟ في ايه على العشاء؟ وخلي بالك What do you want for dinner دي بتسأله ام لاولادها او لجوزها، لكن What's for dinner العكس. الابن او الزوج بيسأل الام انت عامله لنا ايه على العشاء، يبقى what do you want for dinner عايز تاكل ايه على العشاء. what's for dinner انت عامله لنا ايه على العشاء. طبعا انت لو حد سألك what do you want for dinner انت عايز تاكل ايه على العشاء، هتقول له انا عايز اكل اكله سحريه اكلها من هنا واتعلم الانجليش من هنا من غير ما ابذل اي مجهود. ابقى استنى. What do you want for dinner? 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 تعالوا نشوف العبارة اللي جاية دي، اسمعها ولو عرفتها اكتبها مباشرة. I can't recall. 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 ودي معناها لا أستطيع التذكر. I can't recall. تخيل كده أنا بقول لك فاكر لما قلت لك إن بيتنا اتسرق؟ هترد عليا بجد أنت قلت لي كده؟ I can't recall. مش قادر أفتكر إنك قلت لي كده. تخيل كده لو حد سألك أنت عمرك كذبت قبل كده؟ هتقول له I can't recall. مش قادر أفتكر. ودي في حد ذاتها كذبة لأنك فاكر كويس إنك كذبت مليون مرة قبل كده. I can't recall. مش قادر أفتكر. I can't recall. 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 I
can't recall. يلا بينا نشوف العبارة اللي جاية دي. It's just a coincidence. 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 ودي معناها إنها مجرد صدفة. It's just a coincidence. لما حدثين بيحصلوا في نفس الوقت لكن مفيش علاقة بينهم It's just a coincidence. يعني صديقك مثلا بيقولك أنا حلمت بيك امبارح وانت ترقيت النهاردة، فين بقى الحلاوة؟ هترد عليه وتقول له It's just a coincidence. دي مجرد صدفة. زي لما أي حد يشوفك مثلا وانت تقع في الأرض تقول يا ساتر يا رب ده عينه مدورة وبيحسد. يا حبيبي دي مجرد صدفة، انت بس ما تركزش في الحاجات دي. It's just a coincidence. 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 اسمع كده العبارة دي وشوف هتعرفها وتكتبها ولا لا. Take your shot. 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 عرفتها وكتبتها؟ اسمع مني كده. Take your shot. Take your shot. ودي معناها استغل فرصتك، اغتنم فرصتك. Take your shot. عبارة بتنصح فيها شخص معين انه يكون ذكي ويستغل الفرصة. Take your shot. تخيل ان مديرك بيقولك المدير المالي واخد اجازة مرضية وانت مكانه. يلا take your shot. استغل فرصتك واثبت جدارتك. Take your shot. 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 اسمع كده العبارة دي وشوف بتقول ايه واكتبها لو عرفتها. Everything happens for a reason. 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 ودي معناها ان كل شيء بيحصل لسبب ما. Everything happens for a reason. عبارة فلسفية حلوة قوي. كل حاجة في الحياة بتحصل لسبب. Everything happens for a reason. حتى لو انت مش شايف السبب ده، كل حاجة في الحياة بتحصل لسبب. ما تبصش تحت رجليك. ممكن ما تكونش شايف السبب دلوقتي لكن بكرة هتعرفه، واكيد الكلام ده حصل معانا كلنا. Everything happens for a reason. اي موقف صعب عدى عليك ما تزعلش منه. Everything happens for a reason. 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 اسمع كده الجملة دي معايا وشوف هتعرفها وتكتبها ولا لا. I'll be frank with you. 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 ودي معناها هكون صريح معاك. I'll be frank with you. هكون صريح معاك. عبارة زي دي بتستخدمها لما بتحب تكون واضح وصريح من غير لف ودوران. أنا هقول اللي أنا عايزه. I'll be frank with you. هقول لك رأيي حتى لو هتزعل. I'll be frank with you. اللون واللبس ده مش لايق عليك. I'll be frank with you. هكون صريح معاك. I'll be frank with you. 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 اسمع كده العبارة دي وأنا متأكد إنك هتعرفها وتكتبها طبعا. Aren't you hot? 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 ودي معناها هو أنت مش حران؟ ألا تشعر بالحرارة؟ Aren't you hot؟ لو أنت في مكان مثلا والشباك مقفول هتقول للي قدامك هو أنت مش حران؟ Aren't you hot؟ ما تفتح الشباك ده. Aren't you hot? 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 اسمع كده العبارة دي وبجد هتعجبك، وطبعا لو عرفتها اكتبها. That's not relevant. That's not relevant. That's not relevant. That's not relevant. That's not relevant.
That's not relevant. That's not relevant. That's not relevant. That's not relevant. That's not relevant. That's not relevant. ودي معناها ده ملوش علاقة بالموضوع، خارج الموضوع. That's not relevant. لما بتناقش موضوع والشخص اللي قدامك بيدخل موضوع تاني هتقوله That's not relevant. ملوش علاقة بالموضوع ده. That's not relevant. 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 بصوا يا حلوين، قبل ما اسيب لكم اسئله النهارده عايزك تركز معايا في الكلام اللي انا بقوله ده. احنا ماشيين بشكل ممتاز جدا، الامر يتطلب منك بس استمرار وممارسه. اي جمله تاخدها حاول ما تنساهاش ابدا. ازاي؟ بالممارسه. اكتبها على التلاجة، خليها قدام عينيك دايما، حاول تمارس بقدر الامكان. استخدمها بسبب ومن غير سبب. بالشكل ده اي جمله بتاخدها بتوظفها يستحيل تنساها. واحنا شعارنا الدائم هنا One small step can change your life. خطوة صغيرة كل يوم بتمشيها هتغير حياتك. اسمع الأسئلة دي وجاوب عليها، وبعدين هحط لك كل الجمل اللي احنا سمعناها تاني. Am I right or wrong? 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 Are you warm enough? 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 Don't everybody talk at once. 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 Where there's a will, there's a way. 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 Aren't you hot? Aren't you hot? Aren't you hot? Don't everybody speak at once. 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 Don't everybody talk at once. Don't everybody talk at once. Don't everybody talk at once. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. I can't recall. I can't recall. I can't recall. I'll be frank with you. I'll be frank with you. I'll be frank with you. It's just a coincidence. It's just a coincidence. It's just a coincidence. Well, let's get back on track. Well, let's get back on track. Well, let's get back on track. It's just a coincidence. It's just a coincidence. It's just a coincidence. Take your shot. Take your shot. Take your shot. That's not relevant. 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 The best is yet to come. 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 This too shall pass. This too shall pass. This too shall pass. What do you want for dinner? What do you want for dinner? What do you want for dinner? This too shall pass. This too shall pass. This too shall pass. What do you want for dinner? What do you want for dinner? What do you want for dinner? What grade are you in? 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 الناس الجديدة وحابة تتابع معانا من البداية، قدامك دلوقتي قايمة اضغط عليها، كل الفيديوهات مترتبة، اضغط على الفيديو الأول والباقي هيشتغل بشكل تلقائي. وطبعا لو انت جديد وحابب تكمل معانا تقدر تضغط على زر اشتراك وتدوس على الجرس لكل الإشعارات عشان الفيديوهات دايما تظهر لك. تابع الفيديوهات الجديدة مع كل فيديو بينزل، وكمان راجع القديم بالتوازي. مع شوية مجهود منك هتحس بتغيير خرافي، هتزداد ثقتك بنفسك، استماعك هيتحسن جدا وبشكل ملحوظ. معادنا ان شاء الله الفيديو اللي جاي. مع السلامة.